Hello everybody, our names are Camilo and Mariana, and today we are going to present you our seminary based on the article called Pathogenic Microbial Profile and Antibiotic Resistance Associated with Periodontitis. Let's talk about resistance. Resistance is understood as the mechanisms by which the bacteria can decrease the action of antimicrobial agents. From a clinical point of view, a bacterium is considered to be sensitive and to an antibacterial when its concentration at the site of infection is at least 4 times higher than the minimum inhibitory concentration. Related to the main topic of this article, periodontitis is an inflammatory clinical condition of multifactorial nature that affects the periodontium, that is the tissue that surrounds and supports the teeth, such as the gum, alveolar bone, and periodontal ligament. It is caused mainly by a pathogenic bacteria. According to the current classification for the periodontal conditions, there are two major groups that are described: periodontal and gingival health and periodontitis. The aim of this study was to evaluate the microbial profile associated with the different stages of the periodontitis, as well as to analyze the susceptibility profile to antimicrobials of pathogenic agents. PCR means polymerase chain reaction, and it is a fast technique used to amplify and copy small segments of DNA. Because significant amounts of a sample of DNA are necessary for molecular and genetic analysis, studies of isolated pieces of DNA are nearly impossible without PCR amplification. Once amplified, the DNA produced by the PCR can be used in many different laboratory procedures. The process of PCR is composed by 3 steps. The first step is denaturation, that needs about 96 degrees Celsius to heat the reaction strongly to separate or denature the DNA strands. The next step is annealing, needs about 55 or 65 degrees Celsius, and it's to cool the reaction so the primers can bind to their complementary sequences. The last step is distension. It needs about 72 degrees Celsius to raise the reaction, molecular identification of microorganisms. Talking about this method, we have to say that the genomic DNA of each bacteria isolates was extracted with Gen eluctm. This is a bacterial genomic DNA kit. The extracted DNAs were analyzed with electrophoresis, followed by the amplification of the 16S rDNA region by the polymerase chain reaction PCR technique. The molecular profile was performed by using the ARDRI amplified 16S ribosomal DNA restriction analysis. This is a molecular technique based on the restriction fragment length polymorphism. The RFLP allowed to study the genome with a greater coverage by including coding and non-coding sequences of DNA, that are the exons and the introns. This makes it possible to detect the specific genetic change more efficiently compared to proteins without the use of restriction enzymes, which code DNA in specific places. The diffusion disk method consists of the depositing on the surface of MH-agar plate previously enucleated with the microorganisms. The filter absorbs water and the antibiotic diffuse through the agar, forming a concentration gradient. After 18 to 24 hours of incubations, the disk may or may not appear surrounded by a zone of inhibition of bacterial growth, allowing in this way to observe the resistance or susceptibility of the group of enucleated bacteria. Vamos a hablar de los resultados obtenidos en el estudio. Esta es una tabla que muestra diferentes cultivos bacterianos en pacientes con periodontitis tipo 1, periodontitis tipo 2, periodontitis tipo 3 y 4 y una persona sana, o sea, sin periodontitis. Los cultivos en los que se manejaron estos estudios fueron BHI, que significa Brain Heart Infusion, que es un medio muy rico en nutrientes y proporciona un adecuado desarrollo microbiano. Este cultivo es ideal para el crecimiento de hongos patógenos principalmente. El segundo método fue el de mitis, que favorece el crecimiento de cocos gram positivos. Finalmente tenemos el método de McConkey, que en este medio crecerán todos los organismos de la familia Enterobacterias y varios bacilos gram negativos. Estos son los diferentes medios de cultivo celular que fueron implementados en este experimento. Para los diferentes estadios de periodontitis. Para la periodontitis tipo 1, podemos observar que el crecimiento celular fue de 4.4 por 10 a la 8.
Para la periodontitis tipo 2 fue de 4.2 a la 8. Para la periodontitis tipo 3 y 4, que es el cultivo siguiente, el crecimiento bacteriano fue de 4.4 por 10 a la 8. Este fue pues el mayor número de crecimiento de cultivo con la periodontitis tipo 1. También tenemos que en una persona sana el crecimiento bacteriano fue nada más de 1 por 10 a la 9 y el cultivo de McConkey no está para este estudio. En la figura número 4 vamos a hablar sobre los resultados que generaron los diferentes antibióticos a nivel de resistencia y susceptibilidad en las diversas cepas de bacterias evaluadas en este estudio. Podemos observar cómo la amoxicilina fue el antibiótico que generó mayor resistencia en las diferentes cepas de bacterias, es decir, fue el antibiótico que menos inhibió la replicación bacteriana, mientras que el cloranfenicol fue el antibiótico que generó mayor susceptibilidad en las bacterias. En la figura 3 se muestran los resultados de la prueba de PCR obtenidos en el estudio. Esta es la foto real de la prueba y esto es la misma prueba pero dividida en segmentos como pues en estos carriles. Estos son los carriles y estas son las bandas. El carril M, que es el primero, corresponde al cultivo del paciente el que se realizó. Y cuando hay una línea, una banda al frente de este carril M, significa que la bacteria está presente en el cultivo. El primer carril, que es el que está al lado del M, corresponde a la bacteria Klebsiella azaenae y está presente a 200 pares de bases, 400 y 600 pares de bases. El carril 2 corresponde al Enterococcus avium y está presente a las 100 pares de bases, 200 y 650 pares de bases. El tercer carril es el Lactococcus lacteum y se puede evidenciar a nivel de 100 pares de bases, 200 pares de bases y 650 pares de bases. El cuarto carril corresponde al Staphylococcus haemolyticus, que se puede evidenciar a nivel de 100 pares de bases, 200 y 650 pares de bases. El último carril del primer recuadro corresponde a la S epidermis y se observa a nivel de 100 pares de bases, 200 y 650 pares de bases. Para el recuadro B podemos ver que en el carril 6, que corresponde para la bacteria E. coli, vamos a ver una correspondencia de bases en 500 pares de bases con el carril M. Para el carril 7, que corresponde a la bacteria Pseudomonas aeruginosa, vamos a ver una correspondencia de bases con el carril M en 400 pares de bases. Para el carril 8, que corresponde a la bacteria Staphylococcus aureus, vamos a ver una correspondencia de bases 150, 400 y 500 pares de bases. Esto mismo va a pasar con el carril 9 y 10, debido a que son la misma bacteria. En los últimos dos carriles hay correspondencia de bases a nivel de 100, 200 y 500 pares de bases. El carril 11 corresponde a la bacteria Klebsiella azaenae y el carril 12 corresponde al Streptococcus salivarius. For the discussion, we made a table to resume some facts of some authors mentioned in the article. The first author was Colombo. He said that the proportion of S. aureus was significantly higher in patients with periodontal disease than in healthy individuals. We say that this is true, so we agree with this argument. The second author, that is called Sora, said that the two types of surface of oral cavity present conditions for microbial colonization. In this sense, an ambivalence between microbiota and its host results in disease. We agree with this argument also. The last one was Mombelli, who said that microbial diversity becomes greater for periodontal disease patients than in healthy individuals. This is also true, so we agree with the three arguments. Conclusions. Number 1. Molecular biology, by analyzing the biological basis of different living beings, allow us to generate a specific diagnostic approach for each pathology. 2. By means of the molecular biology, by separately analyzing each of the bacteria or microorganisms that generate different pathologies in patients, it guarantees a more effective treatment. 3. Molecular biology being a very precise when evaluating the genetic profile of different microorganisms, makes it possible to avoid situations such as a bacterial resistance.